Всем привет! Сегодня мы посмотрим на, как говорят, очень плохую игру. Собственно, это говорили и о первой части. Но это говорили о первой части в плане, скажем так, геймплея. Сюжет-то был хорош. А здесь говорят обо всем. Да, это вторая часть Deadly Premonition, которая вышла на ПК не так давно. Сначала была на Nintendo Switch, потом вышла на ПК неожиданно-негаданно. Вот. И что самое главное, это тут появился русификатор. Буквально на днях. Поэтому... Так, я не понял. Нет. Блин, что ты включаться передумал, что ли? Ну, не может быть. Я же включал тебя уже, не надо так. О. Отлично. Вот, да. Русский язык на месте. Есть. Собственно... Стой. Давайте оценим. Я не знаю, хорошая ли эта игра или нет. Первая мне очень нравится. Первая одна из моих любимых игр. Но это не относится ко второй, потому что тут может быть все что угодно. Настроек, ну, да. Настройки вот все, что есть. Соответственно, не так их и много. Сейчас кое-что подправить, а то звука у вас нет. Вот так вот. Теперь звук на месте. Все на... Ёб твою мать. Но игра хотя бы сворачивается и разворачивается нормально. Не-не. А что? Подтвердить. Так, ну управление тут, типа, наверное, нормальное, хотя посмотрим. Ну и настроек графики не существует. Такая вот история. 30 декабря 2018 года, 16:50. Ля Корре, городок недалеко от Нового Орлеана. О как. Ну, это, так сказать, серия всегда отличалась некоторым искусством в плане мест преступлений. О, видимо, искусство еще не закончилось. А, это ФБРовцы уже искусство портят, ё-моё. FBI уже искусство все портит. Что ж ты будешь делать-то? 88 часов спустя. Именно 88 еще. Темпосвиль. God damn it. Ай. What a way to start the new year. А чё так громко? This rate I'll be dead by Easter. Стой. Quiet down, Agent Jones. Стой! You're on the clock. Ёб твою мать. Quiet down. Ha! You have any idea what you've done? I'd be half naked in Havana right now if you hadn't shown up. So. Так. Блядь, невозможно включить настройки. Это просто какой-то ад на земле. В ад попадаю. То есть, насколько ж надо угробить звук. Почему он такой громкий, боже? Как будто я ничего не крутил. То есть, ролик, что самое удивительное, был нормальный, а это просто тебя оглушает нахрен. Жесть. Так, ну
запускаться там, блин. И главное, они разговаривают, причем в геймплее разговаривают, но нельзя включить настройки. Нельзя что-то изменить в настройках. Офигеть, херня. Реально, то есть у тебя даже не ролик, у тебя как бы все нормально. У тебя геймплей идет, ты можешь двигаться, персонажи разговаривают, но при этом ты не можешь включить звук, ну, точнее, настройки. А еще эта фигня хер пойми как запускается. Погодите. Что? Ну, и чё? И ничего. Да как так-то? Кто мог подумать, что это какая-то вот такая вот проблема будет? Ну, нет, с этой игрой... С первой части всегда были проблемы, тут спору нет. Тут как бы да, я помню, что она нормально не игралась вообще. Ну, если повезет, точнее, она игралась нормально. То есть как-то вот запустится, вроде работает, но потом какие-нибудь кадры начинали теряться, точнее, эти FPS начинали теряться из-за какого-то непонятного... Ну, то ли там что-то утекало куда-то так. Ну, блин, она не хочет запускаться теперь, вы представляете? То есть вот она что-то запускается, но не запускается. О, запустилась. Видимо, надо нажать сначала сюда, а потом... Окей. Теперь главное угадать как-то с тем, насколько надо меньше делать звук. Пока что я не очень понимаю. Я и так уже скрутил половину, а оно все равно долбится куда-то в уши. Причем тут-то все нормально. Тут как бы вообще огонь. То есть, ну, нормальный звук. Почему громкость голосов... Ну, она чуть выше остального, но не настолько же. Ну, я думаю, вот так-то должно быть нормально более-менее. Ага, а загрузилась она вообще с другой стороны. Понял. Блять, что за... Что за идиотизм? Как такое возможно, блин? Что это такое? То есть у тебя сейф каким-то чудом был после того момента, до которого ты, ну, типа, не добрался еще. И я такой думаю, дайте скипну. А я до сих пор не могу никуда зайти. Это что за новые чудеса? Вы представляете? То есть я не вот все кнопки нажал жесть, все. Невозможно в этой игре зайти в меню. Так как так-то? Ну, хотя бы со звуком все нормально. Нет, все, хорошо, я понял. Так. Что это? Гений какой-то. Он не дает зайти в игру вообще. То есть он говорит, нифига вы не зайдете никуда, поняли? Вы не доберетесь до меню в моей игре, кроме самого начала. Все. У него сейф находится там, где ты еще не был. Это, конечно, круто для спидрана, знаете. Для спидрана круто. То есть ты зашел в игру, вышел, загрузился, и ты уже дальше, чем был. Во! Но я вообще, ну, как бы... Не то, чтобы спидраном решил заниматься, да? Я хочу более адекватную историю, так сказать, получить. Я даже боюсь... Я боюсь представить, что будет, если зажать вот эту кнопку. То есть... поэтому не буду этого делать. Давайте еще раз посмотрим.
Не знаю, где там начнется игра. Уж сколько всего может предложить игра за буквально первые запуски первые. Представляете, сколько открытий можно сделать? Кто еще подарит вам столько интересных штук? Буквально за первые... Ну, сколько тут? Минут этак 5, не больше. Мне кажется, это надо отдать должное. God damn it. What a way to start the new year. At this rate, I'll be Вообще dead by Easter. пофигу. Ты крутишь громкость down, вниз. Agent Jones. Здесь You're on the вообще clock. насрать. Quiet down. Ha! You have any idea what you've done? I'd be half naked in Havana right now if you hadn't shown up. Soaking up some rays, surrounded by a harem of bikini queens, a mojito in one hand, and a seafood-slathered Havana-style pizza in the other. What did I do to deserve this? Does God hate me? No. The regional bureau chief merely issued a special order. Oh. Yeah. How could I forget? A special order to rob me of my well-deserved vacation. You want pizza? I'll buy you some pizza. You can find that junk anywhere. Whoa! Hey! Hold on a minute. What did you just say? Pizza is not junk. Pizza is a sacred food bestowed upon us by God Himself. You need to apologize right now. This is sheer blasphemy. Apologize to who? Pizza or God? Ha ha! You think you're so clever. Maybe if you'd eaten pizza this morning like a decent person, you... Боже. Как громко они орут. Причем... Agent Jones, А, don't let him тут take нормально. control of the conversation. The moment you let your guard Как... down, he'll strike. Тут даже тихо. Как это вообще... And no red, remember? It's open. Come on in. Почему он говорил такое ощущение, что через какую-то, знаете, ну, типа колонки какие-то. It's open, ну, знаете, в мегафон какой-то. Да, со звуком, конечно, какие-то лютые странности происходят. Ты крутишь, громкость не помогает ни хрена. А потом в ролике вот в этом вроде нормально, даже тихо. И в итоге черти что происходит. Ну или ты просто уже оглох после предыдущего разговора. You have questions for us. That's why you're here, isn't it? Фрэнсис Зак Морган. Я думал, я что-то должен нажать. Но нет. Повесить пальто.
И... Господи, катсцены, конечно, уровень... Вау! Mr. Гений. Morgan, before we question you, allow me to first read you your rights. Anything you say may be used against you in a court of law. Please keep that in mind as you speak. Do we have permission to film this? Лия Дэвис. Так вы его задерживать пришли? Или просто Don't worry, my поговорить? fairy. They're free to do whatever they like. Something wrong, Mr. Morgan? Да, тут действительно что-то I'm FBI Special Agent Aaliyah Davis. вронг. And this is... Simon Joes. An analyst from the Boston branch. He's been monitoring us for years now. Oh, hi. Seriously. A Southern belle and a lonesome loser who can't catch a break. Quite the uncanny duo. You'd be the perfect stars for the latest video game. Isn't that right, my fairy? How many years has it been since someone came to chat with us? Oh, but don't ask me about my fairy. That's a private matter. It's hard to tell what he's thinking. Почему из него сделали из главного героя первой части сделали очень странного чувака, который сидит в кресле в какой-то непонятной квартире, хотя в конце вроде как, ну как в конце там и в начале, в общем в первой части, что какой-то дед, знаете, у него два ребенка каких-то сидят, они что-то спрашивают, он что-то рассказывает, и это как бы он. А тут там все так лампово, там какой-то рассказ вот идет о чем-то. То есть, ну, ощущение, что все нормально, типа. Как говорится, вот в молодости такой был, вот в старости вот такой. А это что? Это что за рак-отшельник такой, типа, который сам с собой в шахматы играет? If he's hiding something, it'll come out in his face. Мне кажется, по его лицу уже ничего не будет видно. Letters of appreciation from the governor and the Department of Justice. They're caked in dust as if he doesn't even care about them. То есть, вот они-то покрыты пылью, а все остальное так в полном порядке, да? То есть на остальное ему не плевать. Francis Zach Morgan. He was once an FBI special agent, an extremely talented one. At least that's what they tell me. Perhaps he was a little too... Excuse me, Mr. Morgan. But would you please refrain from consuming that while we speak? I'm talking about... Yes, that. О, еще и косячок. You don't need to worry about us. Don't get in our way, and we won't get in yours. А че он он, видимо, от косячка почернел? Unfortunately, Ну, questioning такой, знаете, doesn't стал work какой-то like очень that. серый. Он такой... Даже... Our data needs to be consistent. Now, please put out that stinking... What if we say no? Then I'll put it out myself. Using... Bоже. Whoa, whoa, Aaliyah. This is Morgan's house. Давайте Besides, it's быстрее. legal in Massachusetts for individuals to consume cannabis. And I mean, come on. It's medicinal. Exactly. Обучение, о.
Вы можете использовать видение для получения важных подсказок, которые помогут вам пройти игру. Зажмите ЛБ, чтобы воспользоваться видением. Мать моя, это какая-то из Resident... Знаете, из Resident Evil зрение такое. Как будто я какой-то как его, лизун. Francis Zack, he was once an... Perhaps he... Hey, Belle. Зачем мне, кстати, сейчас это Why are you зрение dressed было so вообще handsomely? непонятно. What are you talking about? The thick black accessory wrapped around your neck. That's a male necktie. The color black represents confidence, and your decision to wear a male tie symbolizes your declaration of war against a predominantly male society. Ядрить, сразу повесточка подъехала. Or perhaps it's a psychological barrier meant to hide. Боже мой, we admire какие your глубокие bravery. изъяснения. I thought you retired from profiling. Bullseye, huh? You're an easy one to read. In order to think with society, a man must first gouge out his eyes and cut off his ears. Don't judge a book by its cover. For someone who's supposed to have been one of our best, you've got an awful eye for people. Or did all that smoke and kill all your little gray cells? Okay, Aaliyah, that's enough. She's smart, but she's also more of a shrew than she lets on. Agent Jones, that's sexual harassment. Боже, что происходит? Что это за сцена такая? Мать моя, зачем это все? So, Belle, does that barrier of yours also protect you from violence? He's more dangerous than I thought. Да он вообще... Can't read him. Боже мой. I'll just have to assault him head on with quick. First, I'll try using the files on the table to shake him up. Это самое Что-то очень... Что это? Do you remember the homicides that took place in Le Carré, Louisiana in 2005? О, Луизиана. Опять Луизиана. Как в Resident Evil 7. We solved that case. Your report states the following. By coincidence, you encountered a serious incident in a town you visited while on vacation. Ну как обычно. You then decided Не to дают steal the отдохнуть. right to investigate from the local law enforcement and took over the case. After several more homicides, you managed to apprehend the perpetrator. Yes. Yes. We stole the right to investigate from them, just as you said. It all started when the body of a 16-year-old girl was discovered. You arrived in Le Carré immediately after that, didn't you? We just can't seem to keep ourselves away from dead girls. Did you really visit that town just to take a vacation? We don't know. If you already have the report, then we suggest you read it, Belle. Either way, that case is closed. Closed. You sure about that? Don't you think this puzzle is still missing some crucial pieces? Come on. No need to beat around the bush with us, Belle. They found Lise Clarkson's body. It was hidden deep within the Clarkson Food Delivery Services cold storage warehouse. After 14 years, we finally discovered the body of the very first Представляете, victim. они склад 14 лет. Ну, то ли он там было все загружено, то ли они туда не заходили. 14 лет там лежало где-то в каком-то Do морозильнике. you know what this means? That's why we're here. The first victim in the case he solved.
Lise Clarkson. This is a photograph of what she looks like now. Не, подождите, ну хорошо, вы нашли тело, в прошлый раз не нашли тело, но дело-то раскрыли, то есть другие были жертвы, и по ним уже раскрыли. Ну, нашли, да, хорошо, ну, теперь можно похоронить хотя бы. Что не так-то? Почему это должно что-то менять? We're pleased that her body turned up. Deeply pleased. You claim to have closed this case, but now a lost body suddenly Ну, surfaced. ёб твою мать, да, там же, ты же сама сказала, были другие жертвы. Несколько. Я не... То есть, ну, типа, по ним, что ли, нельзя было раскрыть дело? Можно. Ну, первую не нашли, такое бывает. Что тело не найдено. Но при этом случаются другие преступления, как ты сама и сказала. И как бы уже там-то тела вот нашли, видимо, что не так-то, я не понял. Ну да, его глубоко спрятали, хорошо, сразу не нашли, потому что, ну, видимо, долбоё, ну, в смысле, не очень хорошо искали. Aren't you curious about the details? Что не так-то? Body or not, we already solved that. Правильно, я case. здесь полностью на стороне Зака Фрэнсиса Моргана. Lisa's body can't change anything now. And it certainly has nothing to do with us. I suspect the body was stored there rather than abandoned, due to the unnatural state it was found in. She was found frozen in a storage unit. Therefore, she looks exactly the same as she did when she disappeared. In fact, she's in such good condition that we can even determine the murder weapon and cause of death. Well, good for you. Even stranger is how unbelievably beautiful she looks. At first glance, few would guess she was a murder victim at all. She looks more like a piece of art, or a mythological figure from a Но painting. убить можно по-разному вообще-то. Можно не только там как-то топором по голове, чтобы была дырень в башке. А красиво можно там, вот, ну, типа, тут что, следов не было, то так тоже можно. И никто действительно... Боже, что это за женщина такая? Боже, почему она несет всякую фигню? Ну реально, какую-то дичь несет. This keeps getting better and better. Better and better? Isn't that right, my fairy? A corpse as beautiful as a goddess. Sounds just like our story. Yes. That went okay. Now I'm sure that Morgan's hiding something. А интересно, моя фея это из первой части, это как ее там? Ну, полицейская, которую убили в конце. Это, наверное, она? У нее теперь там в башке что, целая семья, что ли? Значит, Зак, вот это еще, там Фрэнсис, вот, да, брат, сват. I may be able to get what I want if we go deeper into the documents. Давайте глубже, дипер. Isn't there someone else you should have talked to? Before coming to us. We were unable to reach Patricia Clarkson. You look surprised. I thought you already knew. Звук пропал. Видимо, это в башке у Фрэнсиса Зака Моргана такая... Музыка играла, а теперь он такой, о, подождите. After all, you visited Louisiana last week. We assumed you met with her during your time there. We haven't been to Louisiana. Not in 14 years. Опа. Is that so? We've been right here in our apartment this entire time. That man is our witness. Aren't you, Simon? He's right. He didn't even take a single step outside on Christmas Eve, which means that I didn't get to either. Are you positive about that? Она задает странные вопросы. I took the liberty of checking some airline records. Last Friday, the name Billy Bishop was listed on a morning flight out of Boston. Билли Бишоп. This is the fake name you used to use as an agent, isn't it? Впервые слышу.
A mere coincidence. То есть, а как этого... Нифига себе у нее там... О, откуда он это Yet вообще that's знает? not all. That evening on the same day, a man with a large scar on his forehead allegedly purchased an '89 Cadillac from a small used car lot in Le Carré. He reportedly said he wanted something old, big, and strong. The owner of the car lot felt it was a strange order, so it stuck in his mind. Это Кадиллак 89-го года. Что в нем может быть необычного? Там любят такие автомобили. Мы же об Америке говорим. Our world is filled with mysteries. And they always have the most bizarre timing. Incidentally, on the following day, an identical Cadillac was taken to a scrapyard in Trenton, New Jersey. You can find that type of car anywhere. Isn't that right, my... Видимо, нам осталось только обыграть его в шашки. Ну, в смысле, в шахматы. That chessboard looks rather old. And you can't even buy those ivory pieces anymore. Right. They were banned by the CITES Treaty. That was made in France in the 1900s. We know it's in bad taste, but the weight of the ivory just feels so good in our hands. You play chess alone? Is that a crime? No. But it's a hard game to enjoy when you're all by yourself. He's probably just replicating famous games. Or trying to solve problems from a chess workbook. Right, Morgan? I may not look it, but I'm actually a bit of a chess nut myself. When I was in school, I used to pore over every issue of Chess Life. Well, unfortunately, your guess is completely wrong, Agent Jones. He isn't replicating a famous game, nor is he solving workbook problems. There isn't a single chess book to be found in this apartment. And I didn't find any chess-related websites in his internet history. А как она успела посмотреть его интернет-историю? He Слышь? was simply playing chess. All alone. Ну то есть они не знают... Она что, не знает, кто он такой, да? Она к нему типа пришла и знает только, что он бывший агент ФБР. Видимо, больше она не знает ничего. So, what's wrong with that, Belle? Действительно, тоже вопрос. Я что, не могу один в шахматы поиграть? Кто мне, блядь, запретит? I don't understand it. Так я не понимаю. Ну и чё? How could a single human being seriously play as both sides? Ну это совсем какая-то женщина. Идите отсюда. Не парьте мозг. Ну что это такое? Я не понимаю, как можно играть на обе стороны. Да и хрен с тобой, не понимай дальше. Какая разница? Я понимаю, я играю, видите, мне хорошо, мне весело. You just publicly confessed to stealing personal data. Seems like that's a much bigger problem. Oh no. Everything was done in a perfectly legal manner. We simply happened to intercept a handful of data being sent out from an unknown origin. Ooh, now she's really trying to scare us. Did you hear that, my fairy? Serious nightmare fuel. Так, что-то... Что же делать дальше-то? You may be wondering why we decided to unearth all these old files. Everything happens for a reason. The moment Lise Clarkson's body was found, we did the best we could to start our own local investigation. But there wasn't much we could actually investigate due to the damage caused by the hurricane. Then we assume you also questioned everyone who worked in the... Of course, we questioned all the Clarkson Food Delivery Services employees who staffed the warehouse, but we still have yet to obtain any key testimonies. Par for the course with a 14-year-old case, if you ask me. Not to mention how bad the timing was.
So, you gave up on the investigation and came to see us instead. Remember what happened, my fairy? That warehouse. That man. So incoherent. Hey, are you talking about the guy who managed the vault where Lisa's body was found? Yeah, I think he started working there in 2005. Remember, Aaliyah? You said he was a pain to deal with, too. The large man, yes? No need to answer. If you don't want to. I'm sure you've already put him under surveillance. Textbook FBI protocol. Morgan's right. Everything happens for a reason. Even this messy room. Especially when it comes to those strangely tidy spots. They're practically begging me to question them. Пятен. А, вот этих на столе. Mr. Morgan, I found several spots in this room that look strangely clean. Did you tidy up a bit because you knew we were coming? Those are sanctuaries. They've existed from the start. Sanctuaries. That's right. Sacred places, hovels for pure souls, if you will. Were there originally objects in those hovels? Something you didn't want us to see? The soul's still there. We haven't touched a thing. But we know you can't see anything. Hey, Simon, don't touch the sanctuary. Sorry. That's a sanctuary. Don't ever touch it again. You've been watching us for 4.5 years, and you couldn't even figure that much out? My bad. It's my first time actually coming inside, you know. You're earning far more than you deserve, then. What were you doing all day in that black Suburban? We thought wiretapping was your specialty. Don't tell me. Crossword puzzles. What do you think, my fairy? 4.5 years. All that time and... Crossword puzzles? No way. Come on, I thought you knew. I'm a Sudoku guy. Agent Jones. Oh, right. He's completely taken control of the conversation. At this rate, we'll never get anywhere. I need to press him some more. Да что вы говорите? Agent Jones, did you find the files? О, а вот и первое дело наше. Гринтуэлл, собственно. Mr. Morgan, do you recognize these files? Опа. Whoa! Ow! We told you. That's a sanctuary. Let him go! Assaulting an FBI agent is an obstruction of told you. justice. We told you. Go. Ah! Stay back. Stay back. Sanctuary. Down. Surrounded. Ah! 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 Yeah. Mr. Morgan? Опять звук пропал. Да ёб твою мать. Cut my finger with that can opener this morning. I thought I stopped the bleeding, but it seeped through. How could I be so stupid? Everything should be fine now.
I'm sorry for being so careless. I made sure to read through your file and learn about your condition. Это ядрить начало, конечно. Кто придумал такое начало? Боже. The color red. Such an unusual thing to fear. Please. I'm sorry, too. I don't know what I was thinking. I'll never touch one of your sanctuaries, and no more red. Don't touch one. Now, may we return to our discussion? Don't worry. Strangely enough, this man has a fear of the color red, and I believe that fear is connected to the Greenville case. Mr. Morgan, I'd like to ask you some questions about this case now. We don't want to remember that town. I'm sorry, but there's no way around this. I remember hearing about this case on the news when I was still a student. A high school girl named Anna Graham was murdered and the FBI stepped in to take over the case. I also remember it becoming a sprawled investigation due to evidence found in the victim's throat. Is that correct? After that case, you went on sick leave for 2 years. And when you returned, you requested to be switched over to desk work. What happened? That's a private, none of your business, Bill. Were you traumatized? It's a common problem with prolific agents such as yourself. But there's another possibility that perhaps you simply finished making preparations. What are you getting at? Thinking too much about something will always turn it into a problem. The Greenvale case, don't you think it resembles the Le Carré case? Read the report. We have nothing else to say. I just need one more push. One more thing that can summon up the past. Часы в мусоре. Ну давай часы в мусоре посмотрим. The silver clock in that trash pile. That's right. John Harrison's 5th chronometer. Completed in 1770. After many years, he completed it and presented it to the Board of Longitude. That's only a replica, of course. You like clocks? Clocks are amazing. Prime fruit of the human race's intellect. We took the invisible idea of time and manifested it in these. Yeah, I love clocks, too. Absolutely fascinating. I disagree. Oh? Time is valuable precisely because it can't be seen. Yet nowadays, people can't tell what time it is unless it's measured in numbers. Tuck, I don't mean to side with the Board of Longitude, but remember, humans used to cross oceans with the stars alone. We have our eyes to read moon charts and study the sky. What if it's cloudy or storming? All you need is courage. Hear that, my fairy? Courage and a love for adventure. Come on, Belle. Surely you know how many lives have been claimed by your pals' courage and adventure. Hey, hold on a second here. That Board of Longitude thing. I mean, I've heard of it before. I'm an FBI analyst, remember? I just sort of can't remember it right now. I know what it is, really. I'm telling the truth. Come on, Aaliyah, back me up here. Я бы поддержал, но это же, что это за... Тут уже все понятно с самого начала. Боже, что это за начало? Сколько уже прошло? Минут 30? Я не знаю. Какой смысл во всем этом? Mr. Morgan, please look at this. What did we don't want to remember? Greenvale. This isn't a photo from Greenvale. Look closely at former Special Agent Francis Zach Morgan. О, дерево. Ну, оно же черно-белое. This photograph predates Greenvale. It's from the Le Carré case you worked on in 2005.
Red tree. Yes, a red tree. Greenvale wasn't the first place you saw one of the Greenvale case and the lease. They're connected by these red trees, aren't they? Red trees. Answer me. What are these trees? Red trees. I want the truth. Tell me everything. The red trees. You really did your homework. Well done, Belle. You're damn good. Are you ready? I want to know what went down in Le Carré. Fine. We'll tell you. We'll tell you what happened in that. Yes, it was that red tree. That red tree ruined my life. It was a sultry summer day. The sun comes down hard on you in the south like a torrential downpour of demonic wisp. It all started back in that sweltering summer. We still had our best friend with us back then. The other me. My better half. Ну, наконец-то хоть что-то изменилось. Неужели мы закончили этот, можно сказать, пролог? Боже, какая духота! Кто это придумал-то? Never a choice when somebody needs you. You can't turn away. Погодите, тут нужны срочные меры. Что в этой игре со звуком, блядь, не так? Вы что, ебанул? И что? Я типа просто скипнул, да? Да, я, видимо, просто скипанул. Скипанул ты. Отлично, прекрасно, прекрасно, просто великолепно, прекрасно, потрясающе, просто невероятно. Что за проблема со звуком-то? Зачем так орёт-то все? Can you hear me, Zach? There you are, Zach. Sleeping again? Well, rise and shine. It's time for us to head back out in... Isn't that right? Вот это перерывы между словами, между предложениями, конечно. Лето 2005-го. Ле Карре, Луизиана. Zach, it looks like she wants us to join her for breakfast. Perhaps this town's finally starting to warm up to us. Фрэнсис Йорк Морган. Look at that, Zach. She's welcoming us with open arms. She's even willing to share that tasty morsel. По-моему, голос не тот. What an honor. Hurry up and chow down, mister. Unless you like your breakfast stale. What an amazing place. I've been on top of the moon since the moment I got here. And the name of this wonderful town, Le Carré, sounds like French to me. But what does it mean?
I'm the chef, David. If you want to know about the town, you'd better ask the concierge. Only amateur chefs flap their gums about stuff that ain't food related. Дэвид Джавара, шеф-повар. Did you hear that, Zach? He's a true professional. You say something, mister? No, not to you. I was just talking to Zach. Zach? Please don't ask me about Zach. It's a private matter. If you say so, still. Never thought the FBI would ever come out to a little old town like ours. I do work for the FBI, but I didn't come here for an investigation. I just happened to stop by on my way to New Orleans. Never thought there'd be a murder out here either. And it was a 16-year-old kid. Now I tell you, this country's seen better days. What you reckon, mister? Zach, he's definitely a professional, but it seems like he's also a bit lonesome. That's good. Ambivalence exists everywhere. Folks say the killer used an axe. Hell of an old-fashioned choice if you ask me. Actually, Chef David, if you don't mind, I'd like to ask you a few questions about the incident. But shoot, I ain't the one you ought to be asking, Mr. FBI. I only heard what I heard. But seeing as you're fixing to grill me, I can tell you what I know. Please do. I appreciate it. Нет, опять что? Опять разговоры. Боже, я думал, хоть начнется какой-то геймплей посмотреть, ну там типа пощупать. Но тут опять разговоры. Ладно. You said the victim was a 16-year-old. Well, sure. I reckon the whole town did. Meaning? She's Lise Clarkson, the little grandbaby of the Clarkson family. The Clarkson family? That's right. You ain't seen they sign on your way in here? The one above that huge cold storage complex. Should have had a dragonfly on it. Anyway, that's the Clarkson family seat. They own most of the land around here, from the sugar plantations right down to the food processing plant. Yeah, I reckon they got a stake in just about everything. They even own the water tower on the edge of town, you know? They're the ones who built up this town, and they still support it. What do you know about the Clarkson's house? Now, I ain't got nothing bad to say, but I'm gonna talk straight to you. That family ain't just some gang. They folks with real power. Remnants of the good old boys who shaped America, and especially the head of the family, P.J. Clarkson. And I'm sure he's on edge now with his granddaughter getting murdered and all. So don't go barging in with that shiny FBI badge of yours and think you'll be safe for nothing. Things are different down here. So if you plan on sticking around... I see. Оно не кончается. Смотрите, вопросы не кончаются. Это квест. Это какой-то квест или ролевая игра. Типа, появляются новые и новые вопросы. Is the local law enforcement investigating the case? Shoot, mister, what you think? Now, I told you this ain't no city. We in the bonafide boondocks here. They got to know how to break up fights and keep folks from killing each other when they pissed off. Що це такое? Це такое... Это вторая часть Deadly Premonition. Вот. Тут вышел русификатор на нее. И я решил посмотреть, что это такое. Все равно скачано уже. Но пока что это какое-то говно. Но я еще не видел геймплея. Прошел час где-то, и тут были одни разговоры. Но я знаю, что здесь где-то есть геймплей. Но пока разговоры продолжаются. This murder ain't like that, though. A little kid got killed. A weird way. Like something on a TV show. The sheriff's department ain't never seen nothing like this. О, наконец-то стало 3 строчки вместо 4.
Live and Let Die, Angel Heart, and The Pelican Brief, right? 9 out of 10 people will name those titles when you ask them to think of a film set in New Orleans. They're all excellent movies, but to me they lack realism. Due to my line of work, I have a tendency to think deeply about what feels real and what doesn't. What's your point? Cat people. That's my point. Cat people. Люди-кошки. 1982, directed by Paul Schrader. The crowning achievement of Nastasia Kinski, the ultimate muse of the 80s. Ну, я знаю, вы ходили замечательный, страшный фильм, мюзикл «Кошки». Просто фильм ужасов, реально. Но он современный. Вот люди-кошки я даже не слышал. The most vital element of that movie is the reality it depicts. Leopards who turn into humans have intercourse with humans and turn back into leopards. Вот он еще. Then they can only turn back into humans again if they mutilate their lovers. Ух, вот это сюжет. I was awestruck by the sheer reality of it all. Understand? I'm talking about hyper-realism. After watching it, I felt like I just had to experience the world of cat people that's why I decided to visit New Orleans. Okay. Another vital element of cat people is the presence of Malcolm McDowell. Malcolm McDowell from Blue Thunder. Oh, talk about a masterpiece. Listen carefully, David. Only an amateur would call A Clockwork Orange his best movie. His best movies are Cat People and Blue Thunder. Троллинг хороших фильмов какой-то. Period. You need to remember this. Вкусно! This is the И truth. точка, я прошу заметить. Точка у него. Чтоб кто бы знал. Точка. Вкусно и точка. Whatever you say, mister. So, what's your... Never mind, don't worry about it. I already covered all the important parts. When you say it was like something from a TV show, what exactly do you mean? Hey, mister. Why do you look so excited, huh? Like a kid asking grandma to read him a fairy tale. I just can't seem to keep myself away from young women who died in bizarre ways. Well, I ain't seen it with my own eyes. But folks say they found the body hanging under a bridge on the bayou. And under that bridge, there was some kind of... Подождите, но сказали же, что тело не нашли. Ну, хотя это все слухи. Like something they use in black magic. Something hard. Voodoo? Nah, wasn't nothing like that. That's all? Oh, and the body was all cut up in pieces. So she was sacrificed. That's what the fella who discovered her said, yeah. Bingo, Zach. This case has got our names all over it. By the way, Mr. FBI, I ain't seen the car. How'd you get all the way out here, huh? Don't tell me you walked. Well, that's a very good question. Chef David, you've got a sharp eye. It's true that I didn't park my car in your parking lot. Do you know why? Can't say I... Because it was stolen. Ну, опять то разбили машину, то украли. Что за дела? Huh? But you with the FBI, right? Even FBI cars can be stolen. It could happen after you park your car on the side of the road and go off to do some legwork. When you're eating lunch, when you're watching a movie, when you're buying cigarettes at the local supermarket. Your car can be stolen anywhere. That's precisely what it means to be an FBI agent. In my case, my car was stolen while I was on my way down here. But no need to worry. I already reported it to the local authorities. And I've also already acquired another mode of transport. Another mode? Want to hear the details? Not really, but I'll listen. Then please do. After I finished my work in Houston, I flew to New Orleans. Then, I rented a car at the... Whenever I visit the West Coast, I always rent a convertible, especially in California. But now I'm in hot and sticky Louisiana, so I decided on a brand new hybrid car with a fully... Очень интересные, очень интересные подробности. Прям вау. Oh yes, they're marvelous. Vehicles that utterly defy everything you think you know about cars. Now, in the year 2005, it feels like we've finally entered the 21st century. Stomp down on the gas all you want.
The engine won't make a sound. 2005. Электромобиль. 2000. Они вообще были в 2005, я читаю. Мне кажется, их еще не было. Ну, просто игра-то не 2005-го, а какого там? 2020-го? 21-го? Поэтому я вот не уверен, что в 2005-м электромобиль можно было арендовать. Хотя, все возможно. It's silent? Все-таки это еще же Луизиана, то есть это такой, ну как бы вам сказать, не самый, там болото, что-то леса, болото, вот это вот все. Вот это. То есть это не самый такой хай-тек город Америки, точнее штат. И тут арендовать, ну, как бы сказать, машину в 2005-м с электродвигателем, ну, в общем, не знаю. At first, I felt like the landscape was moving past me on its own. Give it a few more years, and I'm sure we'll start seeing cars that run purely on electricity. Это типа гибрид. Типа он Toyota, эту, как это ее, какой-то Toyota Prius, видимо, взял. Who knows? In a decade or so, electric sports cars may end up lining the parking lots of Silicon Valley. I can see it now. It's the world of The Last Starfighter. 1984, directed by Nick Castle. It's famous for being the first film to utilize realistic CG, but I couldn't care less about that. See, I was mesmerized by the beautifully refined mech. It even made me wish that I could, especially the Gunstar spacecraft. No other sci-fi movie has ever had. So, yeah, where'd your hybrid car get? Sorry, I got off. I noticed it was missing after I finished my lunch and walked. Incidentally, this diner was located at the entrance to a small I went out to get back in it, but my hybrid car was nowhere to be found. I remembered exactly where I parked it, right between a blue pickup. But when I came back from lunch, in short, and in its place, What? a skateboard. A skate? Yes. While someone was busy replacing my brand new hybrid car with a wood. Remarkable, don't you think? So then how did you get here? By riding the skateboard, obviously. No, I couldn't ride the board very well at first. But by the time I hit the 3-mile mark, I'd more or less gotten the hang. By the 10-mile mark, it was a journey of self-discovery. Not even I knew I had this latent talent. This summer's gonna be another hot one. Watch out, you don't go getting heat stroke. Представьте, да, 35 градусов, вы на скейтборде вот наяриваете, солнце светит, вы на скейтборде, так сказать. Во. Clarkson case needs Просто лайк. Don't you think so, Zach? The cat people are what guided us to New Orleans. We should be thanking Malcolm McDowell. Once we get home, let's watch Blue Thunder again. I'm already looking forward to it. Zach, the searing light. It's the deep south. That was a fabulous breakfast. You're the world's Но greatest ты же chef. ничего не съел, даже не надкусил. Wait, miss. You didn't take a single bite. Well, the tea was to die for. But I'd prefer coffee next time. Ну хотя поблагодарил. О, геймплей. Вернитесь в номер. Наконец-то. У нас тут все включено. Пироги, суп, батон. Видимо, из Сталкера 2. Который, кстати, исчез из предзаказа не только в России, но и везде, в общем-то. Господи, какие всратые шрифты, вы видите? 300, 100, господи, что это такое? Что у нас тут еще есть? Колбаски, какие-то стейки. Боже мой, это курица. О, пицца. Эти анимации, боже, как он бежит. Как бежит. «203». Это музыка абсолютно... Блин, еще... Что, почему его колбасит-то, господи? Эти анимации из «Смерти шпионов» 2007 года.
И еще ее колбасит. Son Rouge. We're chasing it all over America. But I feel like we're finally on the verge of finding something now. I think it's about time we ordered a new briefcase. Yes, I know this one carries a lot of memories, but it holds from the shootout in Tucson and Miami. Billy, our perp, cut his own torso right in two, even with the help of the drugs. I feel like that still requires incredible... I was so impressed that I forgot I'd left my briefcase, same floor his blood gushed out onto. I know, Zach, I know, now isn't the time. Формирование улик уже началось. Подождите, мы же ничего не сделали. Сент-Руш. An emergent drug that's been on the rise in 4 southern states. Уже, то есть... Personally, I think it originated right here in Louisiana. And Lise Clarkson's murder must be connected. The 16-year-old girl who was murdered, her body was found beneath a bridge over the bayou, along with a strange altar. The powerful man who essentially controls the town of Zucare. And he seems to be more fearsome than your average gangster. I doubt he'll be willing to cooperate with any law enforcement. Пройдено. You know, I keep thinking about that movie we stopped to see on our way here, The Island, 2005. О, directed вот by это я Michael Bay. знаю, вот это я... For a movie being shown at a cinema complex, it was surprisingly artistic. An experimental setting mixed with hard-hitting drama. It was art house sci-fi. Майкл Бэй... Представляете, Майкл Бэй снял артхаусную научную фантастику. That director's going to change the history of art house films. Ладно, это... Ну, это... Are you following me here? This is another special film that's setting a new standard, just like Star. This is a turning point. You may be witnessing the birth of a vital new word that will soon become a part of... Yes, this single movie may be responsible for creating a genre known as island movies. I sure like the sound of that. Миссия обновлена, надо открыть дверь. О, что это такое? Это типа менюшка. А в меню-то нельзя вообще выйти, да? Оу. Оу. Ха-ха. Ох, ни хера. Понимаю. Они в меню даже 2 кнопки нажать, чтобы до всех этих добраться. Вы представляете, в меню нужно нажать 2 кнопки, чтобы до всех добраться. Просто добраться до второй части настроек. Ну, это, конечно, тоже удивительное рядом. I'm very satisfied, and it's even got a security. It's proof that we're... Шкаф. Можно переодеться и отправить в химчистку одежду. Ой, да хоть что-то из первой части осталось.
И у меня ничего нет, кроме этого костюма. А не, какой-то еще есть. Стильный коричневый. Ваш инвентарь ограничен, поэтому без портфеля вам не обойтись. Ёб твою мать. What? Seriously? Господи, какой инвентарь? Что за... Ну это ж прототип. Хотя... Блять, тут надо складывать предметы, потому что инвентарь ограничен. При первой власти такого не было. Ну, в смысле, при первой части. Hey there, chef. What's cooking? Chef, what are you talking about, sir? I'm the concierge, David. Да, видимо, он... I just heard from our chef that you wish to learn the meaning behind our town's name. Yes, I've gathered that Lucare is French, but does it have any special meaning? Why, yes, sir, of course it does. A very clear, logical meaning. All names have meanings. Would you like to know what this one means? Yes, I would. Jolly good, sir. Then allow me to explain. Не надо. Lucare means square in French. Не надо, пожалуйста. Я понял. And That's it. that's it? Yes, that's it, sir. Do take a gander at the town map in the lobby if it fancies you. It's beautiful, valuable, and old. I'm sure you'll understand once you see it. Now, please excuse me, sir. If you ever need anything, please don't hesitate to ask. Did you see that, Zach? That was clearly David. Not a twin, not a split personality, just the work of a true professional. It's bizarre, but I can understand it. Remember what they say, the job makes the man. Понимаю, вот эта миссия, конечно, просто невероятная. А следующая невероятная миссия — осмотреть карту. Do you feel that, Zach? Dozens of paintings no one will ever see. The faint scent of tobacco baked into these walls for over a century. Now that's what I call a hotel. Zach, can you see him? His fashion sense is beyond me, but he appears to be a gentleman. Perhaps we should talk to him. Это что, ретрейсинг? Смотрите, отражение, отражение. Did you buy it Вон, here? видите, лестница. Ядрить технологии. Long time since someone spoke to me. No one these days ever tries to see me. They can see what's far in the distance, but are blind to what's in front of them. No. Maybe they're only pretending not to see. That's what civilized society does to people. Что происходит? Мы же вроде не курили. Since mankind got their hands Ну, on civilization, В смысле, нам не показывали, что мы там курнули с утреца? Zoomed away from what? Что это за чудо в зеркале? Don't be a fool. You know the answer. As for me, just call me Hungan.
Hunga. The title given to a leader in a certain religion. Is that what you are? Do you comprehend the oracle? The Oracle. Put on your religion hat, Zach. Here we go. Fell 10 maidens in the shrine of hunger. Find the flying serpent in the ambiguous zero. Dance with the flying serpent, and you will glimpse the other world. 10 maidens and an ambiguous zero. Got it. But what do you mean by otherworld? Follow the oracle. Zach, did you hear all that? Looks like we've already taken our first step into Ну, что тут chaos. сказать, я даже не знаю. But such is our duty. Как бы в We need первой to accept части the chaos, тоже было let it немного, inside, and ну, все carefully поехало, dismantle так сказать, piece by piece. ближе к концу, And значит, after we've put all в the дальние pieces back дали. into their rightful Но это places, ближе к концу и truth выглядело will reveal itself. более-менее так забавно. Let's capture the truth and present it with a shiny pair of silver bracelets, Zach. А здесь все поехало уже через 1,5 часа после того, как мы игру включили. То есть какие-то картины, какой-то непонятный хрен вещает черти пойми о чем. Уже какой надоедливый звук шагов, Матерь Божья. Zach, this is Lucare. I think I'm finally starting to understand what our concierge was trying to say. You can tell this town was built by a very methodical person. No, wait. Maybe they just didn't care, and that's why it ended up this way. It's just another symbol of mankind's obsession with molding nature to fit our own rules. Разблокировали карту мне. Zach, what did you think of Благодарство. Hungan's oracle? Despite all the dramatic build-up, it's little more than a childish riddle. Heartwarming, really. Exactly the kind of feeling one gets from the good old-fashioned countryside. Разгадка началась. Now let's start by tracking down those 10 maidens. The oracle gave us a place and an act. We need to go Воу-воу. to the Shrine of Hunger and fell 10 maidens. Now where in this town can one satiate their hunger? The hotel and where? Я думаю, And the это 10 things that need to be knocked down. стейк. Ну, Simple, типа, right? The answer is bowling. The shape of the bowling pin was based on the feminine form. The 10 maidens are the 10 pins. But a place where someone can both eat and bowl at the same time. Alexis's Diner and Lane. This is it, Zach. There are even pins and a bowling ball on the sign. I bet we'll be able to eat some Cajun cuisine and bowl there. Nice job, Zach. Now for the other oracle. There's no flying serpent on this map. Could it be a contrail or perhaps a dragon? First, let's just figure out do you know what the ambiguous zero represents? Zero is usually treated as a base number, but under what conditions would a base number be ambiguous? The answer is temperature, Zach. Yes. 0 degrees Fahrenheit is minus 17.7 degrees Celsius, and 0 degrees Celsius is 32 degrees Fahrenheit. You'd be hard-pressed to find a more ambiguous zero than that. The question is, does our zero refer to Celsius or Fahrenheit? Let's think for a moment. We're in Louisiana. Which measurement system do we use here in America? Я не из Америки, я понятия не имею. Возможно, пожарное Very отделение. funny, Zach.
Now it's time to get... You already know the answer. Do you know what the ambiguous 0 represents? 0 is usually treated as a base number. Very funny. Now, you already... Do you know what то есть the ambiguous промахнуться 0 нельзя, видимо, represents? да? 0 is usually the Clarkson Food Delivery Services cold storage warehouse. That's got to be it. Even with this blazing sun in the sky, they can easily keep the temperature below freezing. Be honest now, Zach. You knew the answer from... И $5 дали за это, ух. And how about that Hoongan? What a mysterious character. His oracles may end up determining how much time we spend in this town. Не, кстати, я вспомнил, что в первой части тоже было ограничение по инвентарю. Ну, мама дорога. Sorry, boss, but this is a smoke-free hotel. If you're dying of smoke, head out the entrance and you'll find a smoking area in the rear parking lot. Don't tell me. You're the At your bellboy. service, boss. А они все Are плодятся и you плодятся. good friends with the concierge and the chef? We work at the same place, yeah. But, I can't really say whether we're good friends with each other. We're all professionals, though. Nothing more, nothing less. I believe we've struck gold here, Zach. It just screams deep south, actually. No, it doesn't. This is all his charm. So, if I want to smoke, I should go out the entrance and around to the rear parking lot? Bada bing, bada boom. Okay. I'll play by your rules. Что я... Ну и ладно. Я вообще хотел так посмотреть немножко. Видимо, уже все выбралось без моего ведома. Что мы тут можем купить? Беру самое дорогое. Пончик. Кто бы сомневался. Там ничего нет, видите? Там просто белая херня. Просто белая какая-то фигня. Compared to non-smokers, smokers have a 4.7 times greater chance of getting lung disease. You know that means it's more likely than getting asbestos poisoning? The risk of death from lung cancer is actually much lower than what you think it is. In fact, it's tiny when compared to heart disease, strokes, and pneumonia. We're always surrounded by easy ways to die, you know. Some people even get randomly struck by lightning and die right there on the spot. Then I reckon you also know that secondhand smokers have 1.3 times greater the risk compared to smokers? Of course. So you won't mind paying the damages when I die of lung disease? How about writing that in a contract for me? You got a pen, right? Вот это текстуры глаз. I promise to protect you from all the evil in our world. Well, that's stupid. By the way, what's your name? Кстати, было написано по-русски, да? FBI Special Фига себе. Agent Francis York Morgan. Please, just call me York. That's what everyone calls me.
Is something wrong with you? Adults ain't supposed to act like that. I only asked for your name so I can write it on the contract. You should have been able to figure that out if you're a real FBI agent like you said. Come on, sign here. Right here on the paper. Just as I thought, Zach. This contract paper, it's a Sang Rouge wrapper. Sang Rouge is here, too. This must mean that Sang Rouge is connected to the Lee Clarkson murder case somehow. This is a sprawling case that spread across the entire South. It's within our jurisdiction, Zach. We'll need to steal the right to investigate from the local authorities at once. By the way, miss, what's your name? Patricia Woods. But I gotta write my name myself, or else it won't be a real signature. Tell me, Patricia, does this town have a sheriff? Or is it under the jurisdiction of the nearest city police? Perfect timing. Well, go on and steal it if you want it. I was just thinking about how this is way out of my daddy's league. Thank you for the information, Patricia. Okay, Zach, it's time to get to work. How should we seize control from the sheriff this time? Основы управления спустя 1,5 часа начала игры, собственно. Итак, РБ бежать, красться, РБ бежать и уклоняться одновременно, понимаю. Угу. Интересная идея. Это похоже на нашу буханку. Это УАЗик. Ёб твою мать, это реально УАЗик. Hey there. Он You're the fella from the FBI I've been hearing so much about. Это же... I'm Melvin. They call me the sheriff around Ёб твою here. мать. Не, ну за это можно многое простить. FBI Special Agent Francis York Morgan? But call me York if you can. That's what everyone calls me. Huh? Well, all right. Mr. York. How's that sound? Fine by me. I'm sure you figured this out, but our town's a small one. Состоит из одинаковых домов. Folks are already busy spreading gossip about how some Сделан FBI agents come И to сделано town. за 5 минут в Now, каком-то... I reckon you came from the city. What was it? какой-то графической DC, программе. LA or New York? Anywho, in the city, it's normal not to know who your neighbor is. Fella who moves in next to you could cook up a dozen folks in his backyard and no one would bat an eye. That's the city for you. Now, I never lived in one myself, but I visited them a few times, so I know what it's like. All pigs must die in the city of wolves. Yeah! Now, does that sound badass or what? I bet you'd... Hey! I know, CLG. I'm just trying to make a little small talk, that's all. Anywho, round these parts, everyone knows each other's name. So lots of folks get leery when they see an étranger like you. And since it's my duty to protect the town, I thought I'd stop by and say hello. Zach, it looks like this sheriff is quite the happy-go-lucky type. A clear indication of just how peaceful this town is. Melvin, about the Lee Clarkson case. I knew you were here for that case. Can't put one past the FBI. So they even got eyes on the smallest of towns like us, huh? Our world is filled with information, and it's all within their grasp. FBI, the Federal Bureau of Investigation. The Lee Clarkson case is connected to a top-secret case that we've... I know. If you're fixing to take the lead, then go right ahead. I'm just the humble sheriff of a tiny little town. My jobs are to stop my neighbors from beating the piss out of each other and listen to old folks complain. Honestly, this whole murder case has been weighing me down. So I'm gonna give you my full cooperation.
Mr. Special Agent, sir? Well, Zach, that was anticlimactic. I didn't even get to use my secret weapon. Melvin, there's a cold storage warehouse on the southern end of town, isn't there? I'd like to get permission to enter it. Say what? You want to see where the body's being kept, right? Oh, I get it now. Lisa's body, yeah. Now, that's what I call a special agent. You already figured that much out. But, I'm not too sure that, going down there at this point is really gonna help much, you know? Explain it yourself, Daddy. That's incredible. I don't believe this. Amazing. Did you hear that, Zach? They put the body in a cold storage warehouse. This is fantastic. Insanely fantastic. Really? Well, how about that? Well, all right then. I'll head on down to the warehouse ahead of you and make sure we get permission to search it. Sounds good. The management company only keeps the warehouse open during certain hours, so you'll have to come during those hours. I ain't looking to create any further disturbances. So be on time. Got it? Come on, let's roll, CLG. I'm gonna walk home, Daddy. I still got another stop to make. Oh, if you say so, sweetie. She's a real sharp one, as you can see, so I try to stay out of her way. Well, all right then, York. I'll see you at the warehouse. Не, ну конечно, за буханку лайк, но все остальное это просто что-то невообразимое. О, на скейте можно кататься. Боже, что это за звук такой? Hey, Zach, it looks like we were right on the mark. Tracing the San Rouge distribution route led us right to... О, еще этот звук. Это что, я типа... Только не говорите, что я буду... Куда, что? Hey, you. You ain't secretly cutting kids up and sticking them into jars while you work as an FBI agent on the surface, are you? Or using your FBI connections to sell kids to child... I've arrested people who've done both, but I've never engaged in either of those activities. Of course, I have imagined doing such things in order to learn more about the psychology... It was just a joke. Why are you... And don't tell me what you imagine, or else I'll get scared of you for real. Hey. You signed a contract with me, remember? And besides, I'm kind of worried about my daddy. Do whatever you like. This is America, land of the free. But I have one What condition? Don't ask me about Zach. It's a private matter. Zach, it feels like she's carrying something with her. Kind of reminds me of you back when we first met. I can't leave her alone like this. You feel the same way, don't you? Указатели. Покажут вам, как не сбиться с пути. Ядрить сколько всего. Почему так много указателей? Так, карта. Имеются. Нифига себе. Типа нам вот сюда. Но почему оно никак не выделяется? Непонятно. А девочка где? Она исчезла. Melvin called you a strange name. CLG, I think.
What exactly does that mean? Clever little girl. That's what it stands for, at least. It's not. Боже, почему? Почему она говорит со мной? Ведь я еду на скейте, а ее нет даже рядом. И этот звук, Матерь Божья. Знаете, одно дело, когда ты на машине едешь, у тебя звук типа автомобиля, а другое дело, когда у тебя вот это. So, what do you think of him? Yes, I'm talking about him. Unga, is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of evil? Still too early to tell. But it's clear that he'll be the key to uncovering this case's mysteries. That's what my soul tells me. By the way, Zach, Hungan feels very familiar to me. You might even say he reminds me of someone. Yes, I think I see the connection now. Cheerful, wise, yet also mysterious African-American who appeared in a variety of different films. My mind must be overlapping him with the skeletal gentleman. Do you remember his name? Ah, yes, that's it. Scatman Crothers. In 1980, he played Dick Halloran in The Shining. And in 1983, he was in The Twilight Zone. He played the man who invited all those elderly folks into a strange new world. I knew it, Zach. There's definitely a connection here, but he's a bit too old. Scatman's more of a sage character. Our skeletal gentleman is more younger, isn't he? Yes. They have different Из каких дурацких ассетов это создано? Боже мой, как же всем было поебать, а, когда они это создавали. Просто невероятно похеру. Вообще все это кажется, знаете, чем? Просто какой-то стёбом каким-то. То есть, типа, кто-то там что-то знает о первой части, что-то кто-то хотел, может быть, вторую, там что-то, я не знаю, еще что-то. Но это просто невозможно воспринять. Это что-то вообще за гранью. Такое ощущение, что люди, которые это делали, они просто, издевались над, над теми, кто ждал, там, не знаю, продолжение, еще что-то, да. Это просто они стебались там все, ухахатывались. Другого объяснения я не вижу. That was mighty quick. The special agent does it again. You sure don't waste any time. I bet my CLG's got a lot to learn from you. By the way, Mr. York. I was on vacation in New Orleans before I happened to stop by here. Well, here. I got... Фиолетовый? I call him Mr. Alligator. It's a tranquilizer gun. For the... Транквилизатор. О, это мы чё, это? Отсылочка к игре гения? Еще одного. Ну, у того гения в тигры нормально. And with this, you won't have to worry about any expensive roaming fees. Might take you a while to get used to him, but you'll... Try letting him rip a few times. Ain't no need to hold back out here. Да я, в общем-то, агент ФБР, я должен уметь стрелять. Причем не очень понимаю, как резиновые пули могут ящики уничтожить, честно говоря. Хух, нифига. Это что, разброс такой? Это 5-я миссия. И они исчезли просто. Ага, понял. Now this is an intriguing weapon. For a tranquilizer gun, it really packs a punch. But I'm afraid I'll decline. After all, this town is peaceful, isn't it? Well, sure it's peaceful. At least the humans are. But the animals are a different story. Remember what I named it? There are some real mean-ass gators out there in the swamps. And every now and then, they wander into town.
One of them even went and ate a kid once. It happened a long time ago, but one chomp's all it takes. They swallow down every last bit of you. Poor kid's parents didn't even know what to put in his coffin. The worst part is, that taught the gators just how tasty we humans are. So now, those suckers just attack on sight. Man-eating crocodiles will feast tonight. You know he's fibbing, right? Gators don't attack folks. I never heard about no kid getting swallowed by a gator. Actually, Patricia, you're wrong. I'm what? Alligators do attack people, and it could happen in any town. Huh? Alligator, 1980. Directed by Louis Teague. It takes place in the Midwest, I believe. A teenage girl's pet alligator. Then, in the sewer, it feeds on the corpses of dogs that were used as test subjects. After growing over 30 feet, it finally starts to go after humans. Yes, an extremely edifying move. Back when I first saw it, I had a pet hamster. Hey, Agent Yor, what's your first order of business? You're in charge now, remember? Well said, Patricia. I nearly lost sight of my true goal. Melvin, I couldn't help but notice the name on the side of that truck. This facility is connected to the victim. Oh, right. I reckon I better start from there. I'm gonna tell it to you straight right from... As you guessed, this warehouse is run by the Clarksons. Он собирается все рассказать. Боже, за что? The victim's father, Danny Clarkson, is the one who manages the whole place. Okay, but why did he choose to store her body in his own warehouse? Well, that's because there ain't no other place to store it. Our town has a clinic inside a church, but whenever someone kicks the bucket, we just bury him in the graveyard right outside of town. But not this. We got a murder on our hands. We need to give Lisa's body an autopsy and keep it stored. Right? So we had no choice but to rent out a corner of this warehouse. I see. So that's what led to the ingenious choice to store the victim's body in a facility that her family... Anywho, this is where the real story be. Truth is, a few days before you got here, Lisa's body went missing. Missing? Yeah. All of... Did you leave the warehouse unlocked? I most certainly didn't. I locked the whole place up and made sure no one could get inside. No one stole the original key, and I couldn't find any fingerprints at the scene. So, in other words, this is a locked room mystery. The body of a beautiful young girl. Hey! Reckon I should have told you about this earlier when you first said it just didn't seem like the time or place. Anywho, how about we call it a day and head back to my office? No, thank you. This is what I came to investigate. But Lisa's body isn't... That doesn't bother me one bit, Melvin. You see, I met a skeletal gentleman on my way here, and he was kind enough to give me an oracle. Что ж, зайдем. You holding up okay, CLG? You sure you don't want to wait outside? I'll be fine, Daddy. Конечно, надеть Just make куртку sure you don't take your eyes off это of him. хорошо, но вот штаны бы тоже не помешало. He's so selfish and inconsiderate. I'm still not convinced he's actually... Look, he's talking to himself again. Zach, this is the ambiguous zero, the deep freeze. Let's hurry up and find that... Забавно, что в холодильнике, в морозилке стоят, значит, штуки с едой, штуки с водичкой попить. This place always... Yes, it's quite the fun. Meat entertainment. That's the only way to describe it. Woven together by life. Symphony. We eat all this in order to survive. Yes, truly a symphony. Life and death. Yeah. Cool.
What? What are you so... I've seen... At first, Zach, I was shocked by the notion of storing a victim's body alongside food. But as I gaze at... Yes. All we need to do is change our... Так, и что мы тут должны найти? О, что-то светится. Видение. А кто-нибудь объяснит, откуда у меня такая штука интересная, как видение? Melvin, I'd like to take this opportunity to ask you in the hotel parking lot when I first met you, the picture you had on your dashboard happened to catch my eye. Was that your wife? Oh, her? Yeah, that's Candy. Her name's Candy, the prettiest girl in town. A shooting star landed in a rural town, right on top of a man who now... You always keep her photo with you? Candy's a little sick right now. She can't even leave the house no more, so I always keep her photograph with me. Kinda feels like we're always... I see. You care for your wife a great... But this means that... Yeah, that's right. My mama had me before she married Daddy. But it don't matter. He's still my real daddy to me. Oh, and you're my Well, Zach, isn't this a hard one? But there's one thing I just can't get out of my mind. Don't you think that photograph looked a bit too old? Perhaps Candy is already... No, it might be a private... Почему это? Почему именно сейчас? Here we are, Zach. They stored the victim's body in a cold storage warehouse. I'd love to shake the hand of whoever came up with that one. Hey, Agent Yo... Did you just come here to laugh at rural officers who are doing the best they can? We don't have any special facilities like you people. Don't compare us with city folk. Or maybe you're just disappointed that you didn't get to see the bloated, decomposing corpse of a young... Sorry, you're right. I went a bit too far just now, but don't misunderstand. I honestly think it's a fantastic idea. I'd never try and bully your daddy. Better... Thank you for... Миссия гениальное решение пройдено. Хвост панцерника. Осмотр. Сколько всего интересного у нас. This frost is shaped like something we're very used to seeing. That's right. Lisa's body must... But there are no signs that the bag was dragged, so our criminal... Look at the thermometer, Zach. It's at 10 degrees Fahrenheit, or a minus 12.2 degrees Celsius. This must not be the ambiguous zero. These pallets are a mess. Looks like this area isn't used still. The idea to store a body, it's a novel, sophisticated idea, unlike anything Zach, these are human footprints. And they're yes, Zach, I agree. These footprints must belong to someone who's used to... An icicle. Never thought I'd see one of these down in the South. Boxes that got... I can't tell what's inside. What do you think, Zach? I'm gonna go with... okra. I'm sure it must be okra. Zach, can you see that? That's right.
There are 4. It's hard to believe, but I think these are fingerprints. Yes, Zach, that would lead one to believe that the body napper is a giant who's over 10 feet tall. Осмотр закончен. Действительно, тело украл великан. Плюс $55. Seems like our flying serpent isn't here. Is this everything, Melvin? There aren't any other rooms and no special rooms. Well, there is the luxury foods where... Luxury foods? Why didn't you say so earlier? Just thought you wanted to see where the body... I just thought you were only... Besides, it's underground, so it's even colder than this. You sure you really want to go down there? All life will come to an end. You feel me? Let's head there at once. I'm sure that must be where we're meant to go. But what about searching for Lisa's... All we need to do is find a 10-foot tall man with monstrous strength. That giant knows where she is. But finding the flying serpent is more important right now. Now please, guide me to the luxury foods warehouse. These luxury foods are most likely being used in local Cajun cuisine. I'm so excited to see what we'll find. Как мы щелкаем миссии. Просто безостановочно. Но я все-таки предлагаю остановиться. Пора остановиться. Потому что, честно вам скажу, в это невозможно играть. Это просто что-то невероятное. Я не знаю, тут, геймплей понятно. Стал еще хуже, чем был. Но с сюжетом-то что? Почему начало какой-то час где-то какого-то непонятного разговора? Столько всякого. То есть вместо какой-то, детективной составляющей, где вот там что-то понятное, смотрите, вот тело, там расследование, какое-то начало, там что-то. У нас какая-то лютая графомания. Просто какие-то разговоры хер пойми о чем. Фильмы там 300 раз упоминается, хотя в первой части тоже это было, но это было немножко более правильно вставлено, да, то есть просто чувак несет какую-то полную дичь. Это кажется, что это просто какой-то лютый стёб над всеми от начала и до конца. То есть все, что я видел за эти 2 часа, это просто угорают люди, делают игру. Просто они говорят, да вы, кто? Вы зачем-то в культ какой-то возвели первую часть, да, кому-то она понравилась. Это ж бред-то был какой-то. Вот мы сейчас вам сделаем вторую, чтобы вы точно убедились, что это лютая херня. Здесь в сюжете нет вообще, то есть тут структуры толком нет, тут нет каких-то понятных... Тут какой-то, и персонажей толком нет, и структуры нет, потому что в первой части все было окей, мы приезжаем на место преступления, там потом встречаемся с жителями, встречаемся с, с полицейскими местными, с шерифом, с другой. В общем, в полицейских потом тело осматриваем и так далее. То есть все было как-то логично. Потом встречаемся с жителями разными, да, и там дальше сюжет продвигается. Здесь это просто что-то невероятное. Какие-то фрики. Сразу же, просто сам главный игрок, это тот еще фрик. Диалоги вообще просто графоманские, что капец. Ничего по делу буквально нет. Интереса за 2 часа вообще нет. То есть нет никаких продолжений, каким-то зацепок, то есть чтобы было интересно. Вообще просто все максимально странно. Графика стала еще хуже, чем на PS3. Боже, это вообще что-то невероятное. Как можно сделать хуже, чем было на PS3 в первой части, хрен знает сколько лет назад, в не самой выдающейся игре по графике? Это невозможно. Это какая-то, просто 2-летним ребенком, я не знаю,
2 года человек не работает, наверное, с графикой, какому-то стажеру дали в какой-то непонятный... В Китае, не знаю, да или где. Нашли какого-то человека, он сказал, я все сделаю. Куда? Ладно, геймплея у вас нет, но сюжет-то был интересный. Прям такой захватывающий в первой части. Здесь-то что? Вообще непонятно. То есть ты час слушаешь какой-то лютый диалог с кучей графомании, потом начинается что-то другое, какие-то воспоминания, но здесь тоже не становится лучше, потому что тут тоже черт пойми что. Вместо машины у нас теперь, потому что в первой части был город, была машина, была полноценная такая штука. Все было как бы достаточно, конечно, криво-косо, но сделано. А здесь то же самое, криво-косо, но с дурацким скейтбордом. Ни одной машины в городе не ездит. Все выглядит, как будто его вот только что сделали, еще не успели текстуры накинуть. То есть, и ты на скейтборде с вот этим звуком от колес, который постоянно тебя преследует. Это просто что-то... Я не понимаю, как это получилось. Мне не кажется, что этот проект вообще как-то хотели сделать нормальной игрой. Его изначально, судя по всему, делали как лютое говно. То есть просто вот они знали, что это говно, и они его выпустили специально, чтобы показать людям, что это говно. Которая еще и работала на Nintendo Switch 5 FPS. И тут хоть этой проблемы нет. На ПК, в принципе. Что хорошо. Но нет. Первая часть по сравнению с этим это просто гениальная игра. И в плане геймплея, и в плане графики, и в плане какого-то открытого мира, и особенно в плане сюжета. Это просто как будто другие люди делали. Вообще просто это какие-то фанфик, знаете ли, такой какой-то странный. Не самый удачный. Я помню, как все говорили, что когда игра вышла, что это просто невероятное говно. Но, опять же, я говорил вначале, что и про первую часть можно так же сказать, потому что она была тоже не лучшей игрой. Но нет. Первая часть была великолепной игрой даже с теми механиками, которые у нее были по сравнению с вот этим чудом в перьях. А прошло уже много лет, между прочим. PS3 как-никак. Да. Зачем вообще тогда заниматься этой фигней? Я реально не понимаю. То есть, вот ты делаешь такую игру. Зачем? Кому ты ее продать собрался? Тем, кто нравилась PS2? Первая часть. Так зачем ты ее на свитче делаешь? То есть, как бы, это просто странный проект со всех возможных ракурсов. То есть, вы можете, точнее, продать ее только тем, кто хоть немножко знает о ней из-за того, что играл в первую часть, но при этом у вас графика еще хуже, она очень изменилась сильно. При этом вы выпускаете ее изначально лишь на свитче. Хотя до этого она выходила на ПК и на PS3. Я понимаю, что тот графон, который у вас есть на ПК и на PS3, выглядит вот как он выглядит. И что, смотрите, Switch, вот у него нет технологий, нет мощности, вот мы сделали, что могли. Но ёб твою мать, а кому ее продать собирались-то? Я не знаю. Ладно, я посмотрел. Теперь я понимаю, что это лучше не трогать. Вы знаете, иногда лучше сделать вид, что чего-то не существует. Хотя оно есть, но его не существует. Не надо трогать то, что лежит там. Оно пусть лежит. Поэтому дальше я даже трогать это не буду. То есть, нет, спасибо. Мы только мы только познакомились, так сказать. И все. Дальше я понимаю, что все, знакомство пора прекращать, потому что оно ни к чему хорошему не приведет. Поэтому
На этом все с этой игрой. Все, я все осознал. Займемся чем-то еще. В следующий раз. Пожалуй, мы займемся еще чем-нибудь. А на этом все. Спасибо, что смотрели. Хорошего всем вечера. До скорых встреч.